Hi everyone, welcome back to my channel. Students, see, based on the request from many students, I made this video. So in this video, I'm going to share few information which I honestly know. So this will be beneficial definitely for you all. So that means the students who are studying in SSLC and who are preparing for board examination. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ SSLC ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ರಫ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದಂತೂ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಇನ್ ದ SSLC, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸಿ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲಾಟೆಡ್ on the base of themes. See the marks distribution for themes and the units covered under themes I'm going to explain you now. Okay, so first nododadre, see the first theme is materials in life. See ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆಸನ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಈ ಇಷ್ಟು ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. All these 4 lessons are belonging to one theme, that is materials in life. So ಈ ಥೀಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಲೆಸನ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ಆಸಿಡ್, ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಥೀಮ್ ಈಸ್ 25 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ SSLC board. Okay, so this is the copy which I obtained from KSEEB board. So by looking at this copy, I'm going to explain you in detail. So the marks allotted in physics, chemistry and biology and the question paper pattern. So looking at the second theme is world of living. So the lessons fall under this theme is life process, control and coordination, how do organisms reproduce, and heredity and evolution. So ಈ 4 ಲೆಸನ್ ಕೂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಥೀಮ್ ಈಸ್ 22. ಸೊ ಈ 4 ಲೆಸನ್ ಇಂದ 22 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 22 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೀಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆರ್ light, that is reflection and refraction, human eye and the colorful world. So whatever the changes is there for this year, I'll tell you as I go ahead. So first of all, I'm giving idea that how the marks are distributed. Okay, whatever the changes are there, I'm going to explain you afterwards. See, for these 2 lessons, that means for this theme, the marks allotted is 12. 12 marks is allotted. Okay, so moving to the next theme, how do things work? The lessons fall under this theme are electricity and magnetic effects of electric current. And the marks allotted for these lessons are 13. 13 marks is allotted. And the fifth theme is natural resources. So the lessons fall under this theme are sources of energy, our environment, management of natural resources. So for these 3 lessons, the marks allotted is 8. Total of 80 marks. So in first 2 theme 25 plus. See, in the first 2 theme we have seen that 25 plus 22, and now in this theme 12 plus 13 plus 8. See, total of 80 marks for your written examination. So this is how the marks will be allotted in the science. Not lesson wise, it is distributed according to the theme. Okay. So now I'm going to discuss the question paper pattern. So as I go ahead, I will also tell you that how many marks will be allotted for physics, chemistry and biology as well. Okay. So first of all, the question paper pattern is as follows. So first main will be the multiple choice questions. So totally you'll be having 1 mark, 8 multiple choice question. So totally 8 marks. So the second main will be the 1 mark questions. So totally
1 mark question, 8 questions you'll have, including from physics, chemistry and biology, total of 8 marks. Moving to third main, 2 marks questions will be there. So 2 marks question, there will be 8 questions. So for 8 questions, the marks allotted is 16. So next, the 3 mark questions. So 3 mark question, totally 9 questions will be there and the marks will be 27. So next, the 4 mark questions will be there. So 4 marks, totally 4 questions will be given in your question paper. So it is 16 marks. And the 5 marks question, there will be 1 question for 5 marks and the total marks is 5. Okay, this is how your question paper will be designed. You may also have a question that is there any changes in the question paper pattern? So the answer is no. There will be no changes in the question paper pattern. Question paper pattern alli ಯಾವುದೇ ರೀತಿ changes ಇಲ್ಲ. Okay, but the allocation of marks will be different as few portions are deleted. I'll tell you about that. So the question paper pattern is like this. So 1 mark 8 questions, that is multiple choice, and short answers 1 mark 8 questions, 2 marks 8 questions, 3 marks 9 questions, 4 marks 4 questions and 5 marks 1 question, and the total number of questions are 38. Okay, from physics, chemistry and biology, total 38 questions will be there for 80 marks. Is it clear? So now I would also like to clarify you all that how many choice based questions are given. Okay, so choice based question ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2 marks question ಅಲ್ಲಿ, so 2 marks question ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ 2 marks question ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2 choice questions was given, 2 choice questions ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. And under 3 marks question 4 choice questions was given. Last year 4 choice question was given. Okay, under 4 mark question 1 choice question was given in the last year. Okay, only 1 question was given last year. Okay, so this was based on the last year question paper pattern. Okay, now let me explain you that how the marks are distributed in the last year question paper. So this is again theme based mark distribution, and ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಥೀಮ್ಗುನು. So all these lessons are included for one theme. Okay, so ಇಷ್ಟು ಲೆಸನ್ ಒಂದೇ ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. For this theme the marks allotted in the last year question paper was 22. So the first lesson, chemical reactions and equation. So last year 4 marks was allotted for this lesson, but this year as they have removed this lesson, the allotment of marks will be 0. Okay, so moving to the next lesson, acids, bases and salts. So in the public examination paper for acids, bases and salts lesson, total of 5 marks was allotted last year. There was 1 mark question and 2 marks 2 question was given in the last year question paper. So total of 5 marks was given in the question paper. So moving to the next lesson, metals and non-metals. 7 marks was allotted for this lesson. See, out of this 7 marks, 1 marks 1 question, 2 marks 1 question and 4 marks 1 question was given. So next, periodic classification of elements. So for this lesson, 4 marks was allotted in the previous question paper. So out of this 4 marks, 1 marks 1 question and 3 marks 1 question was given. So moving to next lesson, carbon and its compounds. So for this lesson, only 2 marks was allotted. So out of this 2 marks, 1 marks 2 questions was given. Okay, so total of 22 marks was allotted. 22 marks allot ಮಾಡಿದ್ರು last year. But ಈ ವರ್ಷ ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋಂಥದ್ದು ಔಟ್ ಆಫ್ 22 minus 4 18 marks. ಸೊ ಇನ್ನು 4 marks ಅನ್ನ ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, we don't know for which lessons it will be given more marks, but so they may distribute 4 marks among these lessons in this year question paper.
ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೀಮ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಥೀಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು KSEEB ಬೋರ್ಡಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಥೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥೀಮ್ಗೆ 25 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥೀಮ್ಗೆ 22 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥೀಮ್ಗೆ 22 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥೀಮ್ಗೆ 25 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥೀಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಥೀಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಥೀಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ SSLC board examination paper. So the first lesson is life process. Life process lesson ge 6 marks na allot madidru. So in this 6 marks there was 1 mark 1 question, 2 mark 1 question and 3 marks 1 question. Okay, so next, control and coordination. So for this lesson total of 8 marks was allotted in the last year question paper. So among these 8 marks, 1 mark 1 question, 3 marks 1 question and 4 marks 1 question was given in the question paper. Next, how do organisms reproduce? For this lesson 6 marks was allotted in the question paper. So among the 6 marks, 1 mark 1 question, 2 marks 1 question, 3 marks 1 question was given. Total of 6 marks was allotted for this lesson. So moving to heredity and evolution. So for this lesson 5 marks was allotted. So in this 5 marks, 1 marks 1 question and 4 marks 1 question was given. So this 1 mark is either MCQ or short answers. So I'll show the blueprint, that time you'll understand. Okay, so this is how the marks was distributed in the last year SSLC board examination paper. Okay, so all these lessons are retained, none of these lessons are deleted. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್, ನೆಫ್ರಾನ್, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದೇ ಲೆಸನ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈವನ್ the portions are reduced, ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಥೀಮ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನಾಮಿನಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಥೀಮ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ವಾಸ್ 12 ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಂತ ಥೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಥೀಮ್ ಆರ್ light, reflection and refraction. So for this lesson total of 7 marks was allotted in the final SSLC board examination. So out of these 7 marks, 1 marks 1 question and 3 marks 2 questions was given. Total of 7 marks was allotted. So next lesson, human eye and the colorful world. So ee lesson ge last year 5 marks na allot madidru. 5 marks 1 question was given. Okay, 5 marks 1 question was given in the question paper. But this year this lesson is not there, it is deleted. So this year it is not having any marks, it is 0 marks. So this year 0 marks will be allotted for this lesson. Okay, so moving to the next theme, how do things work. So the lessons fall under this theme are electricity. So for the electricity lesson total of 6 marks was allotted in the previous board examination paper. Out of this 6 marks, 1 marks 1 question, 2 marks 1 question, 3 marks 1 question was given. Okay, so there is no changes. So moving to next lesson, magnetic effect of electric current. So for this lesson total of 7 marks was allotted in the board examination paper. So out of 7 marks, 1 marks 1 question, 2 marks 1 question, 4 mark 1 question was given in the paper. So total of 13 marks was allotted for this theme. Okay, so ಇಲ್ಲಿ
syllabus reduce ಆದರೂ ಕೂಡ, so my assumption is they will distribute the marks among these lessons only. So the next theme is natural resources. So for this theme, total of 8 marks was allotted. The first lesson is sources of energy. For this lesson, 3 marks was allotted in the question paper. That means 1 marks 3 question. It includes MCQ and short answer. So 1 mark 3 question ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. Next, our environment ಗೆ 2 marks ಅನ್ನು allot ಮಾಡಿದ್ರು. 2 marks 1 question ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. Next, management of natural resources. For this lesson, total of 3 marks was allotted. So for this theme, total of 8 marks is allotted. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಳಿದಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಅಂಡ್ ದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ carries 4 plus 5 9 marks. So we have to only worry about 9 marks, that where do they distribute these 9 marks. Okay, so we have to wait until we get at least the first preparatory paper from the board. So when we get one paper from the board, we can have an idea that where this 9 marks is distributed. Okay, so only about this 9 marks you need to worry, because we cannot guess that where exactly it can be distributed, because entire these 2 lessons are deleted. Only about 9 marks. Let us wait for board examination preparatory paper so that we all will get a perfect conclusion about this 9 marks. Okay, so now I would like to give a rough blueprint of whatever I have been explained. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ SSLC ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೇಮ್. But the pattern remains same. So sample blueprint ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so according to physics, chemistry and biology, so multiple choice question. So from physics 3 was given in the last year paper, from chemistry 3 question was given, and from biology 2 question was given. So total of 8 question, total of 8 MCQs. Okay, so next, last year paper 1 mark question, 3 physics question was there, and there was 3 chemistry questions, and there was 2 biology question. So total of 8 question for 1 mark. So next, 2 mark question ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, last year in physics there was 2 marks question, and from chemistry there was 3 2 mark question, and from biology there was 3 2 mark question. So total of 8 question for 2 marks. Next, 3 marks question ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so from physics there was 3 question for 3 marks, from chemistry there was 2 question, and from biology 4 question. Usually 3 plus 3 plus 3 ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, but last year question paper ಅಲ್ಲಿ there was only 2 3 mark question from chemistry and 4 3 mark question from biology. So total of 9 questions. So next, 4 mark question ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, 1 question from physics, 1 from chemistry and 2 from biology. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಾಗಿ 1 ಬಯಾಲಜಿಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 ಬಯಾಲಜಿಲಿ ಕೊಟ್ಟು 1 ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 mark there will be 1 question. So total of there will be 38 questions. Okay, so totally we got 13 questions from physics, 12 questions from chemistry and 13 questions from biology. Total of 38 questions for 80 marks. 80 marks ಗೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಲೆಸನ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಮೋಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್. So let us all wait for the first preparatory examination paper which will be given from the board. ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಬರುವಂಥ ಪೇಪರ್ಗೆ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ 9 ಮಾರ್ಕ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನ್ 100% ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ SSLC ಸೈನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Kindly subscribe to my channel and hit the bell notification to receive the notification as early as possible. And I would like to thank each and every student who has seen this video completely. So that's all for this session. Thank you so much for watching.